Hello dear students, good morning, and we have to discuss a new topic today. So let's move to the topic without delaying, without wasting any moments. So you can see a name, Carl Sagan. Actually, Carl Sagan has written a beautiful work that is completely based on scientific aspects of human belief system. So the essay that we have to discuss here, we are actually going to discuss an essay, not a poetry, not a short story, but an essay. Okay, before that I have to tell you that there is a person called Francis Bacon, and Francis Bacon is considered as the father of English essays. Okay, and you can see another person, Charles Lamb. Charles Lamb is considered as the prince of English essays. Okay, and before many years, before Charles Lamb and before Francis Bacon, you can see another person called Michael Montaigne. He is the earliest, he is the pioneer figure in the history of essays. Okay, leave those topics, those factual topics related to essay. Let's come to our topic, Carl Sagan's essay. So you cannot see the name of that essay, but you will see it later. So now you can see only the name of the author, Carl Sagan. So let's discuss. Okay, introduction part. Carl Edward Sagan was born on November 9, 1934 in Brooklyn, New York, to Samuel Sagan, an immigrant garment worker from Ukraine, and Rachel Molly Gruber. In the very first, we are getting his parents' name, and we are getting his birthplace, that's Brooklyn, and his birth date, that is November 9th, and the birth year 1934. Leave those factual things. Okay, a housewife from the New York, who was actually a housewife, that's Rachel Molly Gruber, mother to Carl Sagan. Sagan was an American astronomer. You can find different types of words here that you have to find. Okay, Sagan was an American astronomer, cosmologist, astrophysicist, astrobiologist, author, science popularizer, and a science communicator in astronomy and other cultural sciences. So you can see different terms here: astrobiologist and astronomer, cosmologist, astrophysicist. So what's actually these terms means? That you have to find, you have to search. I do not prefer a kind of spooning method, a kind of spoon feeding method. I don't prefer that. You have to search some words your own. Okay, so you can search, and if it any difficulty in searching, or if any confusion when you just search these kinds of topics, if you get any confusion on these words after searching, you can close to me, you can ask to me, no problem. But you have to search what's an astronomer, what's a cosmologist, what's astrophysicist. Okay, so let's move. He assembled the first physical messages sent into space. So at the time the first physical message sent into space, actually he was there, he is one of the member there, he assembled, actually he was one of the pioneering figure who supported, who participated, who tried to send physical message to space. Okay, Sagan published more than 600 scientific papers and articles, and was co-author and editor of more than 20 books, which include his popular science books such as The Dragons of Eden, and another work you can see, Broca's Brain, another work, Pale Blue Dot. So these works are very important when we discuss about the person Carl Sagan. And you can see he has written more than 600 scientific papers and articles. Okay, so such a talented person, such a genius, that's our person, that's our man, Carl Sagan. He was co-author and narrator of the award-winning 1980 television series Cosmos: A Personal Voyage, that you can see on the YouTube television series named
Cosmos, A Personal Voyage. And this particular work, this television series, this TV series has got many awards. He also wrote the science fiction novel Contact. This is another work from the author. Actually, it's a science fiction novel, Contact, which formed the basis for a 1997 film of the same name. So after 1985, the publication of Contact, the novel, we have another a film based on this particular work Contact in the year 1997. So the film actually based on the novel. Okay. Sagan was a pioneer of exobiology, another term that you have to find in dictionary, you have to find in internet. That's your job. Okay. Sagan was a pioneer of exobiology. What's exobiology? What's the discipline? What's the branch of study called exobiology? And promoted the search for extraterrestrial intelligence. This is a foundation. Search for extraterrestrial intelligence. SETI. Just not these important points. These simple points. And spent most of his career as professor of astronomy at Cornell University. Okay, his works received numerous awards and honors, which include the NASA Distinguished Public Service Medal, the National Academy of Science Public Welfare Medal, the Pulitzer Prize for General Non-Fictional for his book. So he has got different awards. The Pulitzer Prize, he has got Pulitzer Prize for his fictional work The Dragons of Eden. So this work is important because he has got Pulitzer Prize award for this particular work The Dragons of Eden, and the 2 Emmy awards. And you can see Peabody Award and the Hugo Award for his. So he has got many awards, 2 Emmy awards, Peabody Award, Pulitzer Prize Award, many awards. Hugo Award, another important award, and Hugo Award got for which work? Cosmos, A Personal Voyage. Okay, and he married 3 times and had 5 children. Another important detail, because he married 3 times. Sagan died of pneumonia. The cause of his death is actually pneumonia. At the age of 62, he died on December 20, 1996. So his uh, death date, you can see here. He has written the preface to Stephen Hawking's seminal work, A Brief History of Time. So it's actually a non-fact to all of you. Stephen Hawking and his very important work, A Brief History of Time, in the year 1988. And for this work, Carl Sagan has written a preface. Preface means an introduction. Okay, so Carl Sagan has written an introduction and preface to this particular work. So you can see networkers and mystery mongers, sense and nonsense at the urge of science. Okay, so you can see the title of the essay. Now you can see the title. You can watch the title on the screen. Nightwalkers and mystery mongers, sense and nonsense at the urge of science. Such a long title. Okay, so it's a feature. So this is actually a feature, okay, that appeared in the 10th volume of the Skeptical Inquirer. So this feature is actually can be titled under the umbrella term essay. That's why I just told father of essay, prince of essay at the beginning. Okay, so when it comes to this particular point, this is actually a feature. This is a feature that appeared in the 10th volume of Skeptical Inquirer. So Skeptical Inquirer is their work. Whose work? Skeptical Inquirer is the official journal of the Committee for Skeptical Inquiry. So there is a committee for Skeptical Inquiry. Skeptical means skeptical എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ അറിവുകളെയും അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തുന്ന ഒരു ചിന്താധാര. ഓക്കെ, സോ എ മോഡേൺ തോട്ട്, എ മോഡേൺ മൂവ്മെൻറ്റ്, സ്കെപ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ്, സ്കെപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, അതെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ഇൻക്വയറർ എന്നുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ, അതിൻ്റെ ഒരു മാഗസിൻ ആയിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ഇൻക്വയറർ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കെപ്റ്റിക്കൽ റിങ്കറർ എന്നുള്ള വർക്കിലാണ്, ആ ഒരു മാഗസിനിലാണ്, ഒഫീഷ്യൽ ജേണൽ, ആ ജേണലിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Skeptical Inquiry is the official journal of the Committee for Skeptical Inquiry that publishes 6 times per year. വർഷത്തിൽ 6 തവണയാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് critical scientific evolutions of all manners of controversials and extraordinary claims. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ക്ലെയിംസ്, അസാധാരണത്വം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന പലതരം വാദങ്ങൾ സയൻസുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, പല കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൻസ്, പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പല പല ആശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു ജേണലിൽ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറ്. Sagan has expressed a strong view that scientists should spend more time in discussing issues related to science and superstitions, and that the scientists should commit their arguments against the belief system that are absurd to point, instead of simply dismissing them. ആക്ച്വലി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊരു ഡ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ചാണ്. സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ, സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യൻസ്, ഓക്കെ, ബ്ലൈൻഡ് ബിലീഫിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യണം? സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിനെ നിരത്തണം. മീൻസ് അവരുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അതിനെതിരെ മുന്നോട്ട് പോകണം, അവരതിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കണം. ഓക്കെ, ഈ അബ്സേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അസംബന്ധം, ഒരു കഴമ്പില്ലാത്തൊരു സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ അബ്സേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യൻസ് ഈസ് ആക്ച്വലി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻ അബ്സേർഡ് തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അബ്സേർഡായിട്ടുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും അതിനെതിരെ പറയുകയും അതിനെതിരെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അറിവുള്ളവരാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സിംപ്ലി ഡിസ്മിസ്സിങ് ദം, നമ്മളതിന് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും, മീൻസ് അത് ജസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ആളുകളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചുമതല, ഡ്യൂട്ടി കൂടി സയൻറ്റിസ്റ്റിനുണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഫീച്ചറിൽ ആര് പറയുന്നുണ്ട്? കാൾ സാഗൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഹി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് antidote for pseudoscience is nothing but science. Antidote means മറുമരുന്ന് നമ്മൾ പറയാറുമല്ലോ. അപ്പോൾ സൂഡോ സയൻസ് മീൻസ് എന്താണ്? കൂടോത്ര ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? സയൻസിനെ വളച്ചൊടിച്ച് നമ്മൾ കൂടോത്രം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടോത്ര ശാസ്ത്രം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് മാജിക് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആൻറ്റിഡോട്ട്, ബെസ്റ്റ് മറുമരുന്ന് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്? സയൻസ് തന്നെയാണെന്നാണ് കാൾ സാഗൻ പറയുന്നത്. വിച്ച് ഈസ് മോർ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആൻഡ് സബ്റ്റിൽ, റിവീൽസ് എ മച്ച് റിച്ചർ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് പവർഫുള്ളി ഇവോക്സ് അവർ സെൻസ് ഓഫ് വണ്ടർ ബിസൈഡ്സ് ബീയിങ് ട്രൂ. ഈ സയൻസ് എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോർ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആൻഡ് സബ്റ്റിൽ. ഇൻട്രിക്കേറ്റ് മീൻസ് കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുക, കുഴഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്. ആൻഡ് സബ്റ്റിൽ മീൻസ് നിഗൂഢത നിറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്. റിവീൽസ് എ മച്ച് റിച്ചർ യൂണിവേഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സയൻസ്. ആ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ടോപ്പിക്കിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് മീൻസ് റിവീൽസ് എ മച്ച് റിച്ചർ യൂണിവേഴ്സ്, നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സ്, നല്ലൊരു പ്രപഞ്ചത്തെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും, നല്ലൊരു ലോകത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും നിഗൂഢമായ സയൻസിലൂടെ, ഇത്രയും കുഴഞ്ഞു പറഞ്ഞ സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞ സയൻസിലൂടെ നമ്മൾ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ പുരോഗതി പ്രാപിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് പവർഫുൾ ഇവോക്സ് ഓർ സെൻസ് ഓഫ് വണ്ടർ. നമ്മുടെ സെൻസ്, പല അത്ഭുതങ്ങളും ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്മേലൊക്കെ നമ്മുടെ അത്ഭുതം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ സെൻസിനെ നമുക്ക് ഉണർത്താനും പറ്റും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മളൊരു തരം എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ, പരീക്ഷണം നടത്തണമെന്നാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ബിസൈഡ്സ് ബീയിങ് ട്രൂ, അതുകൂടാതെ എന്താണ്? ആക്ച്വലി ആസ് വെൽ ആസ്, ബിസൈഡ് മീൻസ് ആസ് വെൽ ആസ്, അതുകൂടാതെ സയൻസ് എന്ന് കൂടിയാണ് ബീയിങ് ട്രൂ. സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, ഒരു കാര്യമാണ് സയൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സ്യൂഡോ സയൻസിനെതിരെ അവർ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് അത് തെളിയിക്കുകയും അതിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണമൊക്കെ നടക്കുകയും വേണമെന്ന് ആര് പറയാണ്? കാൾ സാഗൻ റീഡേഴ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ that we can discuss for the next class onwards. Okay, so you have to analyze some important terms and you have to note his important works only. Okay, bye.